Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, ես Անուշ Հովսեփյան Գագուան եմ և սիրով ձեզ եմ ներկայացնում The Freedom Singers, ազատության երգիչները երգչախմբի երաժշտական ծրագիրը նվիրված հայոց մեծ եղեռնի ցեղասպանության 1.5 միլիոն զոհերի անմեղ հիշատակին։ Մենք հայերս շատ երկար ցավերի միջով ենք անցել, սակայն այսօր տոնում ենք մեր հաղթանակը ընդդեմ թուրքական կայսրության, մեզ շնշելու, մեզ աշխարհի երեսին բնաջնջելու իրենց իզուր ջանքերին։ Հայը շարունակում է ապրել, եւ հայը շարունակում է լինել, եւ հայը շարունակում է ստեղծագործել եւ աշխարհին ներկայանալ իր մշակույթով։ Եվ այսօր The Freedom Singers երգչախումբը մեզ է ներկայանում մի աննախադեպ ծրագրով, որովհետեւ այս երգչախմբի մասնակիցները կազմված են բացառապես ոչ հայ օտարազգի երգիչներից։ Եվ նրանք անգամ մեկ բառ հայերեն չգիտեն, սակայն այսօր մեր կողքին են, որպեսզի շարունակեն լինել մեր կողքին եւ արտահայտել իրենց խոնարհումը, իրենց հարգանքի տուրքը հայոց մեծ ցեղասպանության, մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակին։ The Freedom Singers երգչախումբի ղեկավարն է Անուշ Նվարդը, ամերիկահայ դերասանուհի, նաև դաշնակահար եւ հայ կոնսերվատորիայի շրջանավարտ։ Եվ Անուշ Նվարդը այս գեղեցիկ խումբը հավաքել է եւ 3 ամիս շարունակ նրանց հետ աշխատել է, որպեսզի նրանք անգամ մեկ հայերեն բառ իմանալով հանդերձ այսօր կատարողանան մեզ ներկայացնել հյուրընկալի կոմիտասյան կատարումներով։ Անուշ, իսկապես ողջունելի նախաձեռնություն է։ Եթե կարելի է մի քանի խոսքով այս ամենը անգլերենով ներկայացնել եւ գիտեմ կատարելու եք առաջին գործը Gung կոմիտասի կրունկը։ Այո։ Would you please take it away and share with us the purpose of today's meeting? Անպայման։ Thank you everyone. Paririgun sireli ժողովուրդ, սիրելի հայրենակիցներ, Anush Navarte Yev, I'm here to present to you the Freedom Singers. Today is the 104th anniversary of the Armenian genocide perpetrated by the Turkish Ottoman Empire on April 24th, 1915. So it's very important for us to be part of the cultural part of Armenia and for us to present the absolutely beautiful music that Armenians have. And the first piece we're going to be singing, we'll be singing 3 pieces. The first piece that we'll be singing is a song by a man named Gomidas. Gomidas was actually a monk, and he was sort of like the Armenian fiddler on the roof. He would go to various Armenian functions and gatherings, and he would write down in Armenian musical notation what people were singing. And up until he did that, we didn't have any Armenian musical notation for the songs that we have, the Armenian folk songs and things like that. So we're going to be singing a piece called Gung. It's actually a famous Armenian folk song, and it's often sung as a solo, but I found the 4-part, actually it goes into about 8-part harmony at certain points in the music, but I found the 8-part version of it for choir, which really hasn't been done. So we did it, I think, last year, but we're doing it again this year. So this is the song called Gung. Gung actually means crane. It's a bird, and it is symbolic of the sort of the crane actually goes to different places and sets its nest up. And so it's like a symbolism of the Armenian people who didn't have a home, and so we're just looking for a place to put their home. So we now have Armenia, of course, which is on Armenian historical land. But until that time, we've been pushed out of that land many times. So this is called Gung. And the words basically saying, Gung, crane, where are you? Why did you leave us? How come you're gone? Why are you gone? We love you, and where is our home? Where is your home? Kind of thing. So it's an incredible piece of music and challenging. So we look forward to singing this for you. Gung. Absolutely. Looking forward. B. Bass, tenor, solo.
Բայց հրաշալի կատարում էր զարմանալի, հասկանալով, որ նրանք բոլորովին հայերեն չիմանալ, բայց գեղեցիկ կատարումը կատարեցին, ես գիտեմ, որ եւս մեկ կատարում ունեք եւ այս անգամ գիտեմ Կոմիտասի եւս մեկ կատարում ունեք, այո, Կոմիտասի Սուրբը։ Փոքր խոսեք, գիտեմ պատարեկի ժամանակ 3 տարբեր հիմներ են օգտագործվում, Կոմիտասի Սուրբը դրանցից մեկն է, մյուսը 3 տարբեր ստեղծագործ կան, Էգար Էկմալյանը եւ Խորեն Մեխանեջյանի Փոլորնալ Բադարակ Քրելն, I think. So there are 3 different, the next piece we're going to be singing is called Surp, which means holy, holy, and it's from one of Gomidas's mass, one of the hymns from his mass. So Gomidas wrote a mass. There's another guy named, a wonderful composer named Magar Ekmalyan, he wrote a mass, and also Khoren Mekhanejan, who's actually a contemporary composer and was the former conductor of the Echmiadzin choir in Echmiadzin, which is the mother see of the Armenian church in Armenia. So he was the choir conductor there, and extraordinary voices, and I had the privilege of hearing them every Sunday when I studied there in Yerevan in Armenia. So this piece is called Surp, and we sing it in, I think, in 8-part harmony. Certain parts of it go into harmony, like each part separates. So it means holy, holy, God Almighty. So Armenians are the first Christians in the world. And so part of our desire was to bring God into this conversation and to just have you enjoy the extraordinary piece called Surp by Gomidas. Take us away. Thank you. Thank you. Thank you so much. Շատ շնորհակալ ենք սիրելի հայրենակիցներ. So Anusha Gerevi Stierevuitin Tours Yegel. So I'll explain to you in English what we're doing next. So this is called Yerevan Yerepuni. The lyrics were written by Baruch Sevag, a very famous Armenian poet, and the music was written by Edgar Hovanesyan, also a very famous Armenian composer. So Yerevan Yerepuni, so the capital of Armenia is called Yerevan, and in the olden days it was called Erepuni. So that's why the name of the song is called Yerevan Erepuni, and this is very much about the motherland of Yerevan and how much we love Yerevan, and Anush is going to explain what it means in English. Our soloists today are Marta Stroll and Maria Monet-Weliki, and again, my choir is a choir of people who don't speak Armenian, so this is our gift to the Armenian public and to the public in general, just to say, you know, music
unites all of us. It is the universal language. And if we are going to understand each other, perhaps music is a great way for us to connect with each other. So I'll let you say this in Armenian. Absolutely, սիրով, իսկապես երաժշտությունը ունի այսպիսի համաշխարհային միավորելու ուժ, եւ այս երգը, որ կոչվում է Երևան Էրեբունի, մի երգ է, որ հարազատ է աշխարհասփյուր յուրաքանչյուր հայի, աշխարհում սփռված յուրաքանչյուր հայ այս երգը իրեն հարազատ է համարում, եւ այսօր օտարների շուրթերից հնչելու է այս երգը, եւ այսպես ամբողջ հայերս այսօր միավորված ենք եւ բոլորով հիշատակում ենք հայոց ցեղասպանության մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակին, բայց նաև մեր հաղթանակը, մեր շարունակությունը, մեր ստեղծագործությունը եւ մեր կարողությունը աշխարհին հիացնելու եւ ներկայանելու այս գեղեցիկ երգում խոսքը Պարույր Սևակի եւ երաժշտությունը Էդգար Հովանեսյան։ Վայելեք, խնդրեմ։ One last thing, as a group, we actually perform and we sing at St. Joseph Hospital and other hospitals. So when we go to the hospital, we always try to find out if there are, God forbid, any Armenian people at the hospital. And when there are, we go to their room and we actually sing this song. And everybody sings with us. So I offer this song to you, Yerevan Yerepuni. Thank you. E flat. Yerevan tarzat imerebuni tu menortavi nernorani mepoklikori tu mezeraza
Thank you so very much. Անուշ իսկապես հրաշալի կատարում էր։ Շնորհակալություն, հուզմունքի ձայնս կտրվեց։ Գիտեմ, որ այս խմբով տարբեր ներկայացումներ եք կատարում։ Ինչ իմաստ ունի նրանց համար հատկապես այսօրվա ներկայացնելը, կատարումը, եւ ինչու դու որոշեցիր աշխատել ոչ հայ երգիչների հետ եւ նրանց բերել այսօր այստեղ, միգուցե տեղեկացնել ցեղասպանության մասին եւ որ նրանք այսօր կիսում են մեզ հետ մեր հայ երգարվեստը։ Ինչու։ Եղավ, ուրեմն գազեմ թե interview եք ուզում անել, so she's asking, you know, this is amazing, so I'm just repeating what she said, and she said, you know, we would love to hear from a few people in the choir, you know, why is this performance different from other ones that you've done, and what made you decide that you wanted to do this performance? So I thought we could talk to perhaps Bill Moon first, who's our resident lead tenor in our tenor section, and so we thought you could come from, perhaps actually he's not mic, so maybe he could be in front of the mic and speak into that. Absolutely. So, why don't we do this? Technicality. So why did you decide to be a part of this choir? Ինչու եք որոշել ice choir? Why are you a part of this today, and why you're on Armenian television in front of, you know, so many viewers singing Armenian songs? What's the purpose? Like, what makes this performance so special? It's special because Anush is Armenian, I know, and we're supporting her, but it's also a human rights issue. Absolutely. And we're all here supporting those human rights. Սա մենք այստեղ որտեղ իհարկե Անուշի ղեկավարությամբ եւ դա իհարկե շատ կարեւոր է, բայց ամենակարևորը սա մարդու իրավունքների ոտնահարման խնդիր է եւ այսօր այս բոլորով այստեղ հավաքված ենք հենց այդ իսկ պատճառով. Thank you very much. Thanks a lot. Wonderful. Thank you. And then we have I think it was Maria. We would love to have you answer that question. Maria, because you she's were one new of the to the choir. Again, the same question. What makes this particular performance special, and why are you here today? Ինչու այսօր այստեղ եւ ինչով է հատկապես նշանավոր այսօրվա կատարումը։ Well, I met Anush and she needed a soprano, and so I decided, yes, I would like to help, and these are beautiful songs, and of course it is a human rights issue that we are all behind, but I especially enjoy Yerevan, Yerepuni. It's one of my favorites, and I'm hoping that everyone out there really enjoyed our performance. We definitely did. Thank you so very much. Ուղղակի ամփոփ ներկայացնեմ, թե ինչ պատասխան է։ Ուղղակի կարելի է ներկայացնեմ լսարանին, թե ասած իհարկե Անուշին հարգելով եւ իհարկե այս բոլորը գեղեցիկ կատարումներ էին եւ մեր մնակատարային հատկապես նրան շատ հարազատ էր Երևանի Երևան երգը, իհարկե մարդու իրավունքների խնդիր է եւ այսօր հայոց ցեղասպանության հիշատակման օրն է եւ նաեւ այլևս երբեք նման չպետք է լինի եւ համախմբված խոսում ենք այդ ամենի մասին եւ հիշատակում այդ ամենը. And you have one more speaker. We have Hagit, who you can go to that mic. Absolutely. Again, your name, please. Again. Hagit. Hagit, what nationality are you? I'm from Israel. Oh, it's your birthday today. It is. Oh, happy birthday! Happy birthday! You know, it's one thing. It's the end of something and the beginning of something else, right? So this is, you know, we had so many challenges. You know, it's such a pain, but at the same time, it's a story of victory. And so we're so proud to continue living on and also presenting with all of you the songs of Armenian origin with the world, right? Totally. So you being, you know, you've seen, there was Who Remembers the Armenian Genocide and then Holocaust, and the list goes on, right? So why are you a part of this, and what makes this particular performance so special, and how did you end up being in this with Anush? Well, Anush is like my sister. Yeah. And we consider ourselves sisters and love each other, and I definitely support Anush, but above that, I'm Jewish, and I understand the loss and the pain of the nation, because of my father been to the Holocaust, and all my family, and a lot of them did not survive. So I definitely have that feeling, mutual feeling with you guys, and I appreciate what you're going through.
Եվ իհարկե լինելով հոլոկոստից իր նախնիները անցել են այդ ամենի միջով եւ շատ կիսում է մեզ հետ մեր պատմությունը եւ այն ցավը, որի միջով անցել ենք մենք եւ իհարկե հարգում է Անուշի այս կարեւոր նախաձեռնությունը եւ այսօր այստեղ մեզ հետ է. Thank you so very much. We truly appreciate. Anush Jan, and you're doing this the 5th year in a row, right? I know, it's amazing. So tell me what this means for you. Well, you know, when the 100th anniversary came of the Armenian genocide, I thought to myself in 2015, I thought, oh, we have to do something. We can't just stand by and just let this 100-year anniversary just go by, just sort of unrecognized. And I thought, what can I do? And I thought, well, I can actually teach some non-Armenians some Armenian songs that I happen to love very much. And that's how it started back with the 100th anniversary. What's happened since then is that we've been invited to come back each year, and we try to add one new song each year or to perfect what we did last year. So part of it for me is the training that I got from I actually am a graduate of the Gomidas Conservatory in Yerevan, Armenia, which is named, of course, after the famous composer. We sang 2 of his pieces today. So the Gomidas Conservatory, I'm a graduate of the conservatory, and I thought I want to do something with that training and this group and my being Armenian, and all just fit together. And that was the initial impetus. And then each year we've come back because we love, you know, offering music and aesthetics to the world, but we also love, in particular, standing for human rights and to let people know that, you know, when Hitler was outlining his plans to exterminate the Jews, one of his aides said to him, and this is documented, it's not hearsay, it's documented, and one of his aides said to him, "What will the world say?" And he turned to this aide and he said, "Who remembers the Armenians?" Honestly, that has to be one of the most painful sentences that I've heard in history, you know, not ever, but, you know, it's one of the most painful sentences. So I think, you know, this was dress rehearsal for the Holocaust. And if we all stand for human rights and not allow this to happen and hold people who are in power accountable, then perhaps we can avoid the loss of millions and millions of people and the possible extermination of a country. Interestingly enough, not only were 1.5 million Armenians massacred in 1915 to 1918, but also 750,000 Greeks, and I believe 600,000 Assyrians. So we were, you know, by far the larger group that got massacred, but others were also part of that. So I think it's important to make a note of that. And so this is a very special day for us, aside from the fact that it is Hagit's birthday. It is also the genocide commemoration day. Absolutely. Well, thank you so much for sharing that. Եվս մեկ անգամ The Freedom Singers, ազատության երգիչները երաժշտական երգչախումբ ղեկավարությամբ Անուշ Նվարդի ամերիկահայ դերասան, դաշնակահար, Կոմիտասի կոնսերվատորիայի շրջանավարտ եւ առանձնահատուկ է այս խումբը նրանով, որ ոչ մի հայ երգիչ չկա այնտեղ, սակայն նրանք շատ գեղեցիկ, հմտորեն եւ բարձր որակով կատարեցին գեղեցիկ հայկական գործեր։ Սիրելիներս, կարծում եմ դուք նույն հպարտությամբ վայելեցիք այս կատարումները, ինչ որ ես, երբ որ նրանց շուրթերից, օտար շուրթերից լսեցի մեր գեղեցիկ հայկական ստեղծագործությունները, որովհետեւ մենք աշխարհին ներկայանում ենք մեր մշակույթով, մենք ապրում ենք եւ շարունակում ենք ներկայանալ աշխարհին մեր մշակույթով եւ հիացնել մեր մշակույթով։ Շատ շնորհակալ ենք Anush. Շատ շնորհակալ ենք, որ եկել ես։ Շատ շնորհակալ ենք։ Okay, all the best. Thank you. Bravo. Gishte Party.